Aus ICHSIEs am Ten Mauser, Dakt ICH, Gemmen hat einen Übertragungsfehler gemacht. Keinen kleinen, einen Katastrophalen. Die Art von Fehler, der Carrieren beendet und Untersuchungen auslost. ICH bin Kadettene Physik Kale Thorn von der Valdari Academy auf Raumstation Myra. ICH heb neben Speeses von 43 Verskieden in Welton trained. ICH heb gegen du Vasche gespart, deren Nocken wie Komprometis Eisen sind. ICH heb MIT Karathischen Recruiten Geringen, da ein Stalagieren stand MIT blossen Handen biegen Content. ICH heb in der Trainingshau gestanden und Südsehen, wie Wiesen, doppelt so groß wie ICH, ein Ende über den Boden werfen, als würden SIE Stein übers Wasser hüpfen lassen. Und ICH heb nicht MIT der Wimper gesagt. Kein einziges Mal. Aber als SIE durch die Tor der Academy ging, fühlte ICH etwas, das ICH noch nie in einer Trainingseinrichtung gefühlt hat. ICH fühlte Verwirrung. SIE war klein. Nicht nur klein für einen Menschen, sondern klein nach jedem benannten Standard. Name auf der Aufnahmeliste Lortit Meyer Schneider. SIE hat hellbraunes Haar, Blashaar MIT einem schwachen goldenen Unterton, was ICH als regional Sonneneinstrahlung dutit, und grün Augen, die das liegt ein Fingern, und zwar auf ein Weißer, die ICH geseitig ziemlich angenehm fand, bewe ICH mit deren erinnert, dass ICH a Kompetenzel einschätzen sollte. A Kompetenzel so nach meiner professionellen Einschätzung in etwa, so AUSY das eine Topflens. SIE stand ungefähr 6M groß. SIE wog, Lord DEM medizinischen Aufnahmeformula, das mir mein Wortsetzter, Kommandant von Dre, gegeben hat, exakt 62 Kilograms. SIE war MIT einem Transporter von einem Ort neben Schwarzwald gekommen, denn ICH auf einer Sternenkarte nachschlagen musste und herausfand, dass es nicht mal ein Planet war, sondern ein Region auf einem Planeten. Ein klein Region auf einem Planeten, der auf keine Karte, die ICHJ gesehen hat, bedrohlich aussah. Kommandant von Dre gab mir eine Akte und sagte MIT DM trockenen Ton, den immer verwendet. Wenn bereits wusste, dass etwas gleich interessant werden wird. SIE ist den Sparringspartner für den Monat. Weiß der ein Code zu? Seht den Stundenplan? Unterschätzt SIE nicht. ICH sagt, verstanden, Kommandant. ICH verstanden nicht. Nicht mal ansatzweise. Nun sollte ICH etwas über die Valdari Academy erklären, für den Kontext. Das ist kein Schul. Nicht wirklich. SIE trägt den Namen Academy, weil die Galaktische Allianz bereits beweist, die so willenswert klingt. Aber Mädchen war uns nichts wohl, was die Myra Station produziert, sind Soldaten. Genau gesagt, trainet SIE gemischt Spießeseinheiten für die Schnelleingreiftruppen der Allianz. Die Wiesen, die höheren Abschlussmädchen, haben gelend, neben außerirdischen Körpern, außerirdischen Instinkten und außerirdischen Bedrohungsreaktionen zu kämpfen. SIE haben idealerweise auch das Training im MIT all Dyson überlebt. Der Überlebensteil ist nicht immer garantiert. Mein Volk, die Valdari, sind groß. ICH bin zu einem großen MIT Aschgrauer Hort, die schwarz bioluminescent musste entlang meines Kiefers und Kragens tragt, was im Kampf nicht bedeutet, aber in scheinen Kadetten von visuelleren Spieses dazu bringt, mir waren der Mahlseiten anzustellen, was ICH blinken feind. Wir haben Flash, Breitnesen, kein äußeren Ohren, wenn unsere Augen sind ein helles Bernstein, von dir mir das medizinisch Personal einmal sagt, es sehe AUSY Honig, den Gem in den Stein gegossen hat. ICH was nicht, was ICH damit empfangen sollte. ICH legte es zu den 10. Unsere Species wird auf der biologischen Bedrohungsskala der Allianz als Class 7 eingestuft. Das bedeutet, dass wir in Bezug auf physische Fähigkeiten als ein der oberen Range der kampferprobten Species gelten, die derzeit im aktiven Dienen sind. Menschen sind Class 3. Class 3. Zur Einordnung, der standardmäßig Wortingsdrohnen an seinem Hängerwort als Class 4 eingestuft. Als ICH Myra Schneider also zu ihrer Codes bracht und SIE zu mir außer MIT Dyson grünen Augen und MIT Akzent, aber Claire im Allianz Standard fragte, wann beginnt das Sparring? Must ICH mir erheblich Mühe geben, nicht zu lachen. ICH lackt nicht. ICH bin ein Profi. Aber ICH dachte Rubenak. ICH sagt, morgen früh, zur 6. Stunde,
findet ein wohl Kontaktbeteiligung statt. SciE nickte. SciE fragte nicht, was wohl Kontakt bedeutet. SciE fragte nicht, welchen Species SciE gegenüberstehen wird. SciE nickte ebenfalls, setzte sich auf ihr Cogen begann, die nach ihrer Trainingsuniform zu inspisieren. Als wird SciE die Stichen einem Kleidungsstück überprüfen, das SciE für eine lange Zeit zu tragen gedacht. ICH Verlius Ren Cogenbereich und ging direkt zu Kommandant von Dre's Büro, wo ICH hinter seinem Schreibtisch sitzen fand, im IT einem kleinen Lächeln auf seinem breiten, sandfarbenen Gesicht. Auch ist Yukai, unsehe Schwester Species, einen halben Kopf größer als ICH, im IT schmalen Kammleisten und derart von permanent ruhigem Ausdruck, der darauf hindutet, dass in Twitter ausgesehen hat oder ihn fast aufgeholt hat, auf die Meister von zu reagieren. ICH sagt, Kommandant, im IT Verlob, SciE wiegt 62 Kilograms. Auch sagt, J. ICH sagt, SciE ist von der oder. Auch sagt, Schwarzwald genau zu sein. ICH sagt, die oder ist ein Class 3 Welt. Auch lente sich in seinem Stuhl zurück und so Deck auf die besondere Art, die hat, wenn sein wird so sorgfältig Welt, was normalerweise bedeutet, dass die Wort, die glitch sagen wird, mit dem das die hinlassen werden. Kale, sag du, weißt du, why die Schwerkraft der oder eingestufft ist? ICH Daknak, 102 Standard, fast perfect Basis Schwerkraft. J.A., weißt du, why der atmosphärische Sauerstoffgehalt der oder im Vergleich zu dieser Station ist? ICH Hilton, was hoher, 21% Sauerstoff. Die Station läuft MIT 18%, den Comfort für alle Species zu gewährleisten. SciE hat ein ganzes Leben lang reicher Luft mit. Blut trägt mehr Sauerstoff in sich als deines in diesem Moment. Ofol tiet die Hand auf die Schreibtisch. Weißt du, in welch Kategorie der Planet oder für Weltfeindlichkeit eingestufft wird? ICH was es nicht. ICH hat nicht daran gedacht. Nachzusehen. Todeswelt, sagt du. Class 2 Todeswelt. Es herrschte Schweigen. ICH sagt, SciE wiegt 62 Kilograms. O lächelt. Es war kein beruhigendes Lächeln. Morgen früh, 6 Stunde. Sei SciE die an. Greif nicht ein. Und, Kale, fügte hinzu, als ICH mit Samgehen wandte. ICH habe bereits gesagt, dass es hier beim Sparen kein Gnade gibt. ICH habe die im gesamten neuen Jahrgang gesagt, die Standardeinführungsried. ICH hört auf zu gehen. SciE bat mir, SciE zu wiederholen. Dreimal, SciE wollte absolut sicher sein, dass SciE richtig gehört hat. ICH habe diese Nacht nicht gut geschlafen. ICH sagt mir, es liegt in der recycelten Luft der Station, die sich für mich etwas flach anfühlt, oder im tiefen Summen der Beluftung, oder in der Tatsache, dass mein Code in der nahe ein Strukturbogen positioniert ist, der diligentlich in einer Frequenz schwingt, die technisch im Hohlbereich liegt und praktisch zutiefst nervtötend ist. ICH gab mir selbst oder jemand anderem nicht zu, dass ICH über dies grünen Augen nachdenkt, die darum beten, die keine Regel noch einmal zu hören. Dreimal, die 6. Stunde kam. Die Trainingshau füllte sich MIT den neuen Kadetten, eine gemischten Gruppe von 12. Die war Dornwegs, ein breitschultrig karatischer Mann in MIT bronzefarbene Haut und Nackenplatten, die das Decken mit einfingen, gebot wie ein Wand, die sich für eine militärische Karriere entschieden hat. Die war Lyra, ein Valdarische Frau aus den nördlichen Provinzen im MIT hellblauen bioluminescierenden Markierungen und DM-Ruff, bei ihrer Aufnahmeprüfung der Heimatakademie einen Trainingspfosten zerbrochen zu haben. Die war Kurs, ein dukaischer Mann, komme aus seinem jugendlichen Wachstumszyklus heraus, aber bereits im MIT der Art von Muskelmess, die Gewichsen soren kalibrieren ließ, wenn auch SciE Bettrat. Und die war Myra Schneider, am Ende der Rehe stehen in ihrer Trainingsuniform, die armen den Seiten. Und SciE so den Trainingsboden im MIT einem ausdrücken, den ICH nicht sofort identifizieren konnte. Es war keine Nervosität. ICH weiß, wie Nervosität aussieht. Nervosität hat sogar einen Jerk, ein spezifisch chemisch Signature, die meisten Spezies unter Stress produzieren. Und ICH habe gelen,
SIE bei jeder Spise zu erkennen, MIT der ICH trainiert habe. SIE rock nicht nervös. SIE rock ruhig, geduldig, so wie ein Roobtier riecht, wenn es auf etwas wartet, von dem es bereits weiß, dass es passieren wird. ICH legte das Beobachtung zu denken und sagt mir, ICH ist ja überdramatisch. Kommandant von drei Betrat die Heilige Nose Sexenstund, weil das imitat, weil glot, dass Punktlichkeit eine Form von Aggression ist, unhatrecht. Außer die Rehe der Kadettinnen, in sein hellen Bernstein-farbenen Augen wanderten von Gesicht zu Gesicht MIT der langsamen Grundlichkeit von Gemandem, das sein ganzes Berufsleben lang Einschätzungen von ihm und SIE nicht mehr überstürzen muss. Willkommen in der Valdari Academy, sagt aus Seid hier, weil ihr Heimat wird regieren, ihr kommandierenden Offizier oder ihr eigenen fragwürdigen persönlichen Entscheidungen bestimmt haben, das lernen soll, neben Wiesen zu kämpfen, die nicht wie sind. Das ist ein Gutsziel. Es ist euch ein schmerzhaftes. Sparring hier ist wohl Kontakt. Es gibt keine Gnade. Es gibt kein Puls für Comfort. Wenn verletzt seid und stehen könnt, macht weiter. Wenn nicht stehen könnt, kommt Sanität zu euch. Fragen. Schweigen. Denn warum der Rehe ein ruhig Stimme. Gilt die keine Regel für alle Kadetten gleichermaßen, unabhängig von der Spießesklassifizierung. Jeder Kopf im Raum dreht sich Myra Schneider soll Kommandant von drei direkten. Nicht herausfordern, nicht MIT Attitude. So wie jemand ein Dokument ansieht, das sorgfältig liest, sicher zu stellen, dass die Klausel verstanden hat. Der Kommandant soll SIE einen langen Momenten. J.A. Sei dort benzo ruhig. Unabhängig von der Spießesklassifizierung. Und die wo Kontaktregel bedeutet keine Einschränkung der Techniken. Im Rahmen der Sicherheit wohlbleibenden Verletzungen. J.A. Keine Einschränkung. SIE nickte einmal langsam, als wird SIE etwas Wichtiges abelgen. ICH soll Kommandant von drehen. Außer Michen, sein Ausdruck sagt zu deutlich wenigen Dwelchwort. ICH hat DIA gesagt, du sollst SIE beobachten. Das ist der Sparring des Morgens wohl ein Aufwärmrotation. Standardprotokoll. New Kadetten, paarweise nach groß geschätzt. Einleichsbeurteilungsmatch. Nichts Ernsts. Der Punkt ist zu sehen, wie SIE sich bewegen, nicht wie hart SIE schlagen können. Myra Schneider wurde MIT einen baldarischen Kadetten namens Ohren Fang gepaart. Der Junge war als ICH, wenn erfahren, aber immer noch 40 Kilogramm schwerer und einen ganzen Kopf größer. Ist ein Netzwesen, hoffentlich, technisch solid, nicht besonders kreativ in seinem Kampfstil, was in einem aufwärtswolligen Ordnung ist. SIE standen sich auf dem Boden gegenüber. Ohren ließ sich in ein standardmäßig valdarische Hoffnungsurteil fallen, gewickt zurück, Hand locker, die Art von Haltung, die Bereitschaft von Aggression kommuniziert. Myra säunen, dann so SIE auf ei eigenen Fuss. Dann so SIE in Widern, wenn ICH beobachtet, weil etwas mit ihrer Haltung passiert, das ICH immer noch nicht vollständig beschreiben kann. Es war kein Veränderung genau. Es war eine Art von Setzen, weil wenn man ein Struktur beobachtet, die locker gehalten wird, wenn plötzlich beschließt, gewickt zu tragen. Eier Schultern senkten sich einen Bruchteil, eine beugten sich winzig, Kind kam vor. Es war die Haltung von Gemandem, der Gerät leser beschlossen hat, sich nicht länger zurückzuhalten. Ohren bewegt sich zuerst, ein standardmäßiger Ansatz, moderate Geschwindigkeit, ein Hand ausgestreckt, eine Reichweitenreaktion zu testen. SIE war nicht die als ein Hand ankommen. SIE hat sich nach außen bewegt, tief, schneller, als ICHJ einen Kadetten ihrer Großheit bewegen sehen. Unbewe Ohren den Gedanken zu denken konnte, wo SIE hingegangen war, hat SIE beide Hände seinen ausgestreckten Arm gestgelassen, ein ganzer Körper dreht sich in eine Richtung, für die sein Ellbogengelenk nicht ausgelegt war, und SIE nutzte seinen eigenen Wohlwitschwung. Die gesamten 40 Kilogramm Gewichtsvorteil gingen in einem Wurf, das seinen Rücken MIT einem Geräusch auf den Boden nullen ließ, das von den Wunden der Trainingshalle wiederholt. Die Halle wurde still. Ohren lag auf dem Boden, blinzelt, wollig unbeskadet, aber offensichtlich dabei, sein Verstand ist der letzten 3 Sekunden zu ordnen. Myra richtet sich auf.
SciE rollte langsam ein Schulter, als wird SciE eine Einstellung überprüfen. SciE so auf Ohren hinab MIT einem Ausdruck, der wirklich vollkommen neutral wohl. Stehst du auf? fragte SciE. Auf statt SciE. SciE haben gesagt, wenn ICH stehen kann, make ICH weiter. Sag SciE in richtig dies en Kommandant von Dreh, one von Ohren weg zu sehen. Gilt das euch führen. Der Kommandant machte ein Geräusch, das unbekannbar das dukaisch Äquivalent von unterdrücktem Lachen war, das gewollt in ein professionelles Rauspen umgewandelt wird. Es gilt für all, bestätigte. Ohren stand langsam auf, mighty große persönliche Wort, die jutlich reorganisiert worden war. Myra nickte wieder. Dasselbe Nicken, dasselbe dokumentablichen Ausdruck. Ein AUS-Director Halli sagt Dornwex, der breitschultrig Karates wohl, der das als mighty verschränkten Armen beobachtet hat. Etwas in seiner Muttersprach. Das mein Übersetzungsplantat als ICH will aus Nachsties gegen SciE kämpfen wiedergab. Kommandant von Dreh submihen. ICH zum Myra schneidern. SciE hat sich bereits der Nachsen Rotation zugewandt, one gefragt zu werden. 62 Kilograms, dacht ICH. Class 3 Welt. ICH begen in mighty eine Klarheit zu verstehen. Die ICH zu tief an Engine empfand. Das ICH übergewickt auf die Vollschat nachgedacht hat. Dornwex war nicht jemand, der den zweimal verlangte. In seiner Kultur war einmal Fragen bereits eine Hofflichkeit. Die Karathai glaubten, dass laut ausgesprochene Wunsch eine Form von Verletzlichkeit ist. Als Dorn also in Director Trainingshall die beschränkte und in vollkommen klarem Allianzstandard sagt, ICH will aus Nachsties gegen SciE kämpfen, verst en Jedikadet im Raum. Das Gerät etwas Bedeutens passiert wohl. War interessiert. Wirklich interessiert. Nicht auf ein Abweisen Art. Nicht so, weil große Wiesen manchmal auf kleinere Herabscheine mighty dies besonderen Art von Belustigung, da eigentlich no Egoist, das einen entspannten Ausdruck trägt. War interessiert. Weil ein Kämpfer interessiert ist, wenn auch etwas sieht, das noch nicht gesehen hat, und es besser verstehen will. ICH sollte anmerken, dass Dorn in seiner Heimatakademie aufgeraft Prime das wohl Kontaktregion Altonis seiner Altersgruppe 3 Jahre in Folge gewonnen hat. War kein Kadett, der Kämpfer Villa. War ein Kadett, der SciE sammelte, sortiert in aus Belay für seine Hygienentwicklung geblickt. Kommandant von Dreh so auf die Rotationslist, so zu Dorn und dann zu Myra Schneider, mighty DM Blick, denn für Situationen reserviert, da beruflich faszinierend fand, aber weise Entscheid nicht einzugreifen. Die Rotation ist Fan, sagt tritt wohl, wenn beide Parteien einbestanden sind. Dorn tritt wohl, Myra Schneider, da im Rand des Bodens gestanden und die anderen Kadetten beim Aufwärmen beobachtet hat, mighty der ruhigen Aufmerksamkeit von jemandem, der ein Kato-Swendig lernt, dreht sich SciE soinen, als in ihm, nicht mighty ein Schucktrung, nicht mighty Berechnung, sondern mighty derselben soberen, direkten Lecture, die SciE auf Ohren angewendet hat, bewe SciE in auf den Boden legte. SciE mass etwas. ICH weiß BIS hut nicht genau, was Timing violegt, Winkel, die Art, weiß sein gewickt in sehnenhaften Root, also Stillstand. SciE sagt, okay, no diocese ein Wort, als hatte gefragt, ob SciE ein in der Root der Cafeterien im Wohlten. SciE standen sich gegenüber. Nun mag die ICH genau beschreiben. Why Dorn wechselse, denn das ist wichtig. War 9 groß. Sein Brunsweibin holt trug die natürlich verstärkte Dikti der karathischen Muskulatur, was bedeutet, dass die aus sich sein Körpers biologisch nahen leichtem Pansmaterial ist als in DM Wage und außeren Gewebe der meisten Species. Sein Nackenplatten, dies Flatschen kam AUS verhartetem Nopel, die Karathai im Jugendolte entwickeln, faschten sich leicht auf, also in sein Kampfholtunging, was ein unwillkürlicher Indikator für erhöhte Konzentration ist. Sein Hand allein wären ungefähr so groß wie Myras gesamter Kopf. SciE so auf sein Hand, dann lächelt SciE. Es war ein kleines Lächeln, kehrt. Der Mundwinkel bewegt sich violett ein Volsikon lang nach oben, beverall in die Neutralität zurückkehrt. ICH was nicht, was ICH mighty diesem Lächeln empfangen sollte. Es beunruhigte mich erheblich mehr, als jeder Ausdruck von Ernsthaftigkeit es getan hat.
Dorn be weak sich. O alti nicht. O war zu erfahren, zu eilen. O kam MIT gemessner, Controller to Druckesübung. Der Karatisch vorwärts Ansatz, der nicht darauf ausgelegt ist, in einem Zug zu gewinnen. Sondern Rom zu nehmen, Optionen zu reduzieren und den Gegner den Gewichtsunterschied spüren zu lassen, bever igen det was technisches passiert. Es ist psychologisch effektiv gegen die meisten Gegner. Die bloß Erfahrung von Dorn, der MIT Absicht auf dich zukommt, ist die Hauptschlacht. Meyer bewegt sich seitwärts, nicht rückwärts, seitwärts. SIE bewegt sich zu seiner Linken, tief und schnell, wenn SIE versucht nicht, in zu packen, was ein schlecht Entscheidung gewesen wäre, die sein Griffstock ihn fast die Technik, die SIE in want, hat aufheben können. Stattdessen ging SIE auf den Boden. SIE ging auf seinen Boden. SIE hackte ihren Fuss into seinem Vorder Noschelein, genau in diesem Moment, sein Gewicht nach von Verlichot. Und SIE sorgt nicht. SIE schob, MIT der First eure Handfläche gegen die Rucksack seines Neis. MIT einem Timing so präzis, das durch MIT seinen 108 Kilogramm karatischem Kampftraining seitwärts in den zu Boden ging. Nicht hart, nicht gefährlich, aber wohlständig. Olandit auf einem nie MIT einem ausdruckliche Überraschung, denn er vermutlich sieht Jaren nicht mehr auf einem Trainingsboden getrieben hat. Waren unter einer Sekunde wieder auf den Beinen. SIE hat sich bereits in eine neue Position bewegt. Die Hollywood jetzt völlig still. Sogar die Kadetten, die eigenen Aufwärmübungen gemacht hatten aufgeholt. Albio backten. Dorn kam diesmal schneller zurück. Passitchen machte nicht denselben Ansatz zweimal, weil zu klug dafür war. Au Torste linksen, Triebrechts, beckem sein Arm am SIE, was ein kontrollierender Griff hat sein sollen. Denn für einen Moment so US, alles hat sich das Match in der Weise aufgelöst, weil Physik und Biologie es nahelegen wurden. Dann ließ Meyer Gewicht direkt nach unten fallen, dreht sich in seinem Griff in eine Richtung, da ein Judig nicht kartet hat, und verwandelt seinen Holt in einen Hebel, das seinen eigenen Zug in eine Vorwärtsrotation umleitet, da über eine Schulter und wieder auf den Boden bracht. Da ist Malflack, beide Schulterblätter unten. O lags wasi kundenlang die und starten die Deck, den Finger und zu lachen. Es war ein tiefs, rollens, wirklich erfruchtskaratisches Lachen, das in eurer Kultur das höchste Kompliment ist, das ein Kämpfer einem anderen geben kann. Es bedeutet, du hast mich überrascht. Es bedeutet, das habe ich nicht kommen sehen. Es bedeutet, ich respektiere das. Stand auf. Schüttelte langsam beide Arme aus und zum Meier Schneider MIT einem ausdrücken, der die bewerten des Stand von woher vollständig abgelegt und derchet was Wurmes Essets hat. Noch einmal, sagt SIE schüttelte den Kopf. Blinzelt. Nein. Du weißt jetzt, why ICH dies eingesetzt heb, sagt SIE. Glitsch noch einmal gegen dich zu kämpfen, bringt mir nicht bei und DIA noch weniger. Das hat keinen Sinn. Wieder still. Dorn weg zur Kommandant von drehen. Der Kommandant sagte MIT den Schulten, was in der dukaischen Korpusbreak etwas zwischen SIE hat nicht unrecht und ICH was das bereits kommuniziert. BIS am Mittag hat sich etwas in der Trainingshalle verändert. Nicht dramatisch, nicht MIT Ankündigung, aber die soziale Geographie des Raums hat sich leser im ein new Tatsache hier im New angeordnet. So weiß sich mobil im ein news architektonisches Merkmal hier im New anordnen, das gestern noch nicht die EU. Meyer Schneider hat BIS im Mittagsrotation gegen zwei Kadetten gekämpft. SIE hat nicht als selber gewonnen. Gegen Lyra, die Valdarisch Frau MIT den bioluminescierenden Markierungen, wo SIE zweimal zu Boden gebracht wurden, bever SIE sich in Lyras Reichweiten Vorteil anpassen beginn, innerhalb dessen zu arbeiten. Und der Drittaustausch hat all sechs unentschieden geendet. Das beide war atmend und ein Ende MIT DM gegenseitigen Respekt von Newtons Eurocleus, die gerät ein würdiges Problem gefunden hatten. Aber SIE war nicht gebrochen worden. SIE hat kein eins gehabt. SIE hat nicht im Anpassung oder entgegenkommen oder den Abschwächung der keine Regel gebieten, da SIE den Kommandanten im Vorben dreimal hat wiederholen lassen. Jedsmal, wenn SIE den Boden treff, stand SIE auf. Jedsmal, wenn SIE aufstand, wo SIE leicht anders,
angepasst, als ob die Information, die der vorgegeben hat, sofort abgelegt und angewendet worden war. Ich fand mir am Mittagsmahlzeit gegenüber in der Cafeteria wieder, wann was entscheidend da so getroffen zu haben. Ich war ebenfalls am Nachsenwürfe Bärenplatt gegangen, wenn SIE war die Gusen. SIE as a mighty stetige, methodische Konzentration, so weil Judessen, wenn Essen Treibstoff ist und Treibstoff wichtig ist. Ich sagt, du hast Terranisch Kampfsystem studied. SIE sauf, Mehra, sagt SIE, Welsh, Judo für die Wurf, Mutai für den Nahkampf, den ich nicht eingesetzt habe, weil wir in einer kontrollierten Beteiligung waren. Ringen für Bodenkontroll. Ein bisschen Krav Maga für das praktisch problemlosen Aufengemraum. SIE hielten, überlegt, und ein bisschen Familientradition. Familientradition, wiederholt ich. Mein Vater war Bergführer in den Alpen. Mein Mutter ist Nationalbeamtin gefahren. Mein Großmutter hat 40 Jahre lang die Familienmetzgerei geführt. SIE es einen weiteren Bissen. Man lernt Dinge. Ich saß einen Moment im IT diese Information die. Keines davon ist ein Kampfdisziplin. Nein, stimmte SIE zu. Aber es geht bei allen darum, seinen Körper unter physischer Belastung über lange Zeit zu managen und dabei präzise zu bleiben. SIE samihen. Den Vogt trainiert stark gegen stark. Die meisten Spezies tun das. Menschen haben wohl lange Zeit herausgefunden, dass wir auf diese Weise nicht gewinnen würden. Also haben wir anderweitig gefunden zu gewinnen. Ich sagt, du hattest keine Angst vor Dorn. Nein. I'll wheat fast 50 kilograms mehr als du. J.A. SIE trank USer Wasser beholte. Auf der Ode wheat ein Braun bei 300 kilograms. Ein großen noch mehr. Menschen haben sich schon so lange auf engem Raum im IT denen auseinandergesetzt. SIE stellte den Beholter AB. 50 Kilograms fühlen sich von dort, wo ich herkomme, nicht so großen. Die Nachmittagseinheit war, als Kommandant von Dre sein Ankündigung machte. Wartet, bis all 12 Kadetten wieder auf dem Boden versammelt waren. Aus den waren im IT den Händen auf dem Rücken und sah uns im IT diese besonderen Ruhen, die etwas Interessantem vorausgeht. Die Beteiligung dieses Monats wurde in einer kombinierten Szenarioübung gipfeln, sagt er. Zweigen 1 Format. Ein einzelner Kadett wird einem Paar gegenüberstehen. Der einzelne Kadett soll das Gefecht managen, nicht unbedingt gewinnen, aber überleben und für mindestens 3 Minuten Intervall Kontaktbedingungen eine effektive Präsenz aufrechterhalten. Machte ein Pause. Kadett Schneider wird die Einzelposition einnehmen. Es gab einen schlagwolligen Still. Dann sagt Dornwegs, der zu meiner Linken saß, Selesa, meint es ernst. Meint immer alles ernst, sag ich ebenfalls lese. Wer ist das Pau? Der Kommandant beantwortet das, bewer ich spekulieren konnte. Kadett Lyra und Kadett Dornwegs. Dorn machte ein Geräusch, das ich noch nie von gehört hat. Igend was zwischen einem Schufse und einem Lachen, komprimiert in ein einziges Ausatmen. Lyra, deinem anderen in der Halle stand. Zum Mare mighty einem Ausdrücken, denn ich US meinen eigenen aus den Beurteilungserfahrungen kannte. Es wurde der Ausdruck von jemandem, dem gerät ein Problem übergeben wird, von dem SIE nicht sicher ist, ob es eine Lösung hat. Meiner ihrerseits hat sich nicht bewegt. SIE stand am selben Ort, in derselben Haltung, im IT derselben geduldigen Still, die ich langsam versten, war kein Passivität, sondern etwas völlig anderes. Es war Bewahrung. SIE verschwendet keine Energie in Reaktionen, die nicht dienten. SIE führte keine Überraschung oder Besorgnis für den Raum auf. SIE sagt jedenfalls am Kommandanten, One. In 3 Tagen, sagt Gut, sagt SIE, und dann fragte SIE im IT derselben satzlichen Lieferung, die SIE für als verwendet. Kann ich in diesen 3 Tagen one Einschränkung Trainings musste beobachten. Kommandant von Dre so SIE. Das ist nicht verboten, sagte vorsichtig. Dann wird ich das tun. Lyra dreht sich Dorn anzusehen. Dorn dreht sich mir anzusehen. Ich sagt nichts. Ich war damit beschäftigt,
Also überdenken, was ICH über Class 3 Spiese zu wissen glaubte. Drei Tage lang beobachtet Meyer Schneider. SIE beobachtet Lara Bemuben ihre Reichweiten musste morgen. Die gleichen Sequenzen. Die SIE beversucht. Die gleichen Anzeichen in ihrer Beinarbeit. Bever SIE sich zu einer linken Ausdehnung entschloss. SIE beobachtet Dorn Bemuben sein Druckensatzes, den spezifischen Rhythmus, den verwendet, wenn sich mighty einen Partner bewegt, weil natürlich nachrechts abwich, wenn von seiner linken Seat bedrängt wird. SIE versteckt nicht, dass SIE beobachtet. SIE setzt sich so, dass SIE sehen Content, as Mahlzeiten in Tischen und mighty freies Sicklein zum Trainingsboden. Stellt die beiden an verbalen Fragen zu ihrer Trainingsgeschichte, die SIE etwas verwirrt beint worden, weil nicht in ihrer Art Identität, dass die Fragen taktisch wären. Aber SIE wären es. Am Morgen des dritten Tags zum ICH in einem Korridor außerhalb der Schlafquartier vorbei. Wenn SIE saß auf DM Boden im IT DM Rücken gegen die Wand, Augen geschlossen, Hand los im Schoss. Absolut still. ICH blieb stehen. Schlafst du? fragte ICH. Visualisiere, sagt SIE, die Augen zu öffnen. Das Match. Die ersten 12 Sekunden des Matches, immer und immer wieder. Ein Pause. Die ersten 12 Sekunden sind die einzigen, die ICH präzise kontrollieren kann. Danach pass ICH man. ICH stand einen Moment die. Bist du besorgt? SIE auf nicht die Augen. Dann so SIE zu mir auf. Kale, sagt SIE, wenn es war das erste Mal, dass SIE meinen Namen benutzt, was bedeutet, dass SIE in Gelen hat, vorgestellt worden zu sein. Mein Vog hat 10.000 ja damit verbrecht, buht auf einen Plan 10 zu sein, der aktive Sucht, an zu toten. Wir haben überlebt, weil wir stark sind. Wir passen an schnellen, und wir weigern uns, das Ergebnis zu akzeptieren, das am wahrscheinlichsten aussieht. SIE nähte den Kopf. Zweigen eins ist ein Herzproblem. Es ist kein Unmögliches. SIE schloss die Augen wieder. ICH ging wegen Dakt über das Nacht, was SIE gesagt hat. Und der Gen was zwischen die im Korridor und meine eigenen Code setzte sich an Erkenntnisse mehr fest. Lese und vollständig, so ein groß Wahrheiten sich einzustellen pflegen, nicht MIT lahm, sondern MIT eine Art schwerem, permanentem Gewicht. Die Galaktische Allianz hat der oder ein Class 3 Einstufung gegeben. Die Allianz hat menschlich Nockendichte gemessen, Muskelphase Zusammensetzung, Reaktionszeit, Sauerstoffverarbeitung und Erholungsrate. Und SIE hat all dies den gemessen und die Nummer 3 zugewiesen. Und jede Spezies in dieser Academy hat auf dies Nummer gesehen und dieselbe Name gemacht, die ICH gemacht hat. Wir hatten die Folgen den gemessen. Wir hatten den Körper gemessen. Wir hatten nicht gemessen, was hinter den Augen war. Das Match, als es kam, dauert 4 Minuten und 17 Sekunden. Die gefordert sieht war 3 Minuten. Meyer Schneider überlebte das Gefecht nicht no. SIE kontrolliert es. Nicht perfekt, nicht sauber. SIE nahm Treffer, die ein weniger entschlossens Wiesen zu Boden geschickt hatten, und ging nicht zu Boden. SIE nutzte Dorns Eigen korrigiert Dynamik zweimal gegen sein Instinkte. SIE las Lyra's Reichweiten musste so genau, dass Lyra ihr beversuchten Kombinationen bereits in der zweiten Minute vollständig aufgab und improvisieren musste. Und SIE bewegt sich weiter, passt sich weiter, van weiter die kleinen Winkel in einer Situation one gut Winkel. Als Kommandant von Dre die sieht aufrief, at mit SIE schwör. Ihr Antlip war aufgeplatzt. Wenn SIE hat, was zu einem spektakularen blauen Fleck über ihre linken Schulter werden wird. Am nächsten Morgen stand SIE wieder. Dorn at mit ben so schwör. Lyra rotierte rechtes Handgelenk im IT schmerzhaft am Ausdruck. Die Hollywood diesmal nicht still. Diesmal fing Dorn an zu klatschen. Langsames, schweres karatische zu Stimmungsklatschen, das sich anhört, als wird sich ein strukturelles Problem entwickeln. Und dann stimmte Lyra ein. Und dann, auf die besondere Art, weil sich gemeinsame Anerkennung in einem Raum ausbreitet, wenn gerät etwas Reales passiert ist, stimmten die restlichen Kadetten ein. Myra sah SIE Allen, dann sah SIE Kommandant von Dreyen. Die Keine Gnade Riegel, sagt SIE, immer noch nach dem Ringend.
Gilt SIE für den Rest des Trainings. Voraus. Au hielter im Blick einen langen Moment stand. J. Sagt au. SIE nickte. Dasselbe Nicken, dasselbe Ausdruck. Gut. Sagt SIE. Wenn SIE ging zur Wasserstation. Trank langsam, methodisch. Tankte auf die Art. Die Bergführerwette wahrscheinlich Beigebracht hat zu tanken. Wenn SIE fährt nicht. Wenn SIE performt nicht. Wenn SIE so niemanden so'n, weil Jutende ansehen. Wenn SIE gesehen werden wollen. SIE wohl bereits zum nächsten übergegangen. ICH stand am Rand der Halle und dackt über Klasse 3 einzufangen, in Braunbären nacken über 40 Jahr Metzgerei und Biathlon in den Alpen. Und ICH dackt über einen Kommandanten nack, der Messer spezifisch gesagt hat, SIE nicht zu unterschätzen. Und ICH dackt. ICH wird den Rest meiner Karriere damit verbringen, dies just geht zu sollen. Die Wochen Virgingen. Myra Schneider integriert sich in den Trainingsalltag, aber SIE integriert sich anders. SIE saß nahe im Mittelpunkt der Gruppe, aber die Gruppe hat sich im SIE hier im Format. Dorn Vex, der ungeschlagen Regional Meister, such der SIE jetzt regelmäßig für Übungskämpfe auf, nicht zu gewinnen. Sondern zu lernen. Lyra, die Stolz aldar Kämpferin, trainiert MIT reichweiten Taktiken und entdeckt die Lucken in ihrem eigenen Stil, von denen SIE nicht wusste, dass SIE existierten. Am Ende des ersten Monats rief Kommandant Vandre mich in sein Büro. Aus saß hinter seinem Schreibtisch, die Hand gefoltert, der üblich ruhig Ausdruck auf seinem sandfarbenen Gesicht. Kale, sagt den Einschätzung von Kadett Schneider nachweisen wollten. ICH hat auf dies Frage gewartet. ICH hat SIE erwartet. ICH hat trotzdem kein gut Antwort. Kommandant, sagt ICH langsam. ICH bin nicht sicher, ob ICH qualifiziert bin, SIE einzuschätzen. Halb ein Augenbrau. Das wohl bei Juka und Zeichen von Interesse. Erkle das. ICH heb gellend, Kadetten nach bestimmten Parametern zu beurteilen. Kraft, Geschwindigkeit, Technik, Ausdauer, taktisches Verständnis. Bei Versagen dies Parameter. SIE ist nicht die stärkste, nicht die schnellste. Technik ist effizient, aber nicht außergewöhnlich. Und trotzdem, ICH suchte nach Worten. Trotzdem verliert SIE nicht. SIE passe sichen. SIE lernt. SIE findet Wedge. Von Dre nickte langsam. Weißt du, was mir in ihrer Aktie am meisten beeindruckt hat? Was Kommandant. Die Kommentar ihrer früheren Ausbilder auf der Erde. Nicht über ihre Fähigkeiten, über ihre Einstellung. SIE schrieben. Passe sich in jed Szenarioen. Lernt AUS jed Niederlausch. Gib niemals auf. ICH dackt, das seien Standardfloskeln. Lente sich Zurück. Jetzt verste ICH. Das wird die Präses als Beschreibung, die SIE hatten liefern können. Die nächsten Monat brachten new Herausforderungen. Die Academy für die berücksichtigt Überlebenswurst, 5 Tage und simulierten Extremumgebungen, all one Unterstützung, MIT minimale Ausrüstung. Für die meisten Kadetten war es die harte Prüfung ihrer Laufbahn. Für Myra Schneider war es anders. Am dritten Tag, als die Hälfte der Kadetten bereits MIT Unterkühlung oder Erschöpfung ausgefallen war, von ICH SIE in ihrer Simulation Zone. SIE saß auf einem Felsen, als methodisch eine Notation und so AUS, als wird SIE ein Picknick-Geniusen. Why magst du das? Fragt ICH. Die Temperaturen high sind minus 20 degrees Celsius. Den Ausrüstung ist minimal. Du solltest längst aufgegeben haben. SIE so auf. Es ist kalt, sagt SIE, als wird das ein nebensächlich beobachtung. Aber ICH komme AUSDM Schwarzwald. Mein Eltern haben mich aus keinem Winter zum Wandern mitgenommen. Bei minus 15 degrees Celsius. MIT wenige Ausrüstung. SIE nahm einen weiteren Bissen. Das heißt war ein milder Herbsttag zu Hause. ICH stand DA in meiner hochtechnologischen Überlebenszustand und fühlte mich plötzlich sehr unzulänglich. Als die Überlebenswaschen diet, hat Myra Schneider nicht nur überlebt. SIE hat die höchste Punktzahl aller Kadetten erreicht. Nicht weil SIE stark oder schneller war, sondern weil SIE nicht aufhört, weil SIE sich anpasst, weil SIE was,
One SIE energiesparen und one SIE einsetzen muss. Die Instinkte eines Spieses, die Gelend hat, auf eine Todeswelt zu überleben. Am Abend nach der Rückgesetz ICH im Dornen Lehrer in der Kantine. Wir sprachen über das Unvermeidlich. SIE wird uns all übertreffen, sagt Dorn. Es war kein Frage, kein Speculation. Es war ein Feststellung. Lehrer nickte langsam. ICH habe gegen viel gekämpft. Gegen du Vashi, Karathai, sogar einen Thrakia. Aber SIE ist anders. SIE macht nicht den Eindruck, als wird SIE kämpfen. Es ist, als wird SIE ein Problem lösen. ICH bin kein Gegner für SIE. ICH bin ein Gleichung. ICH sagt nichts. ICH dacht an Iowait. 10.000 ja als Butte auf einem Plane 10. Der Aktive sagt, unzutoten. Wir haben überlebt, weil wir stör sind. Wir passen an Schnellen. Wir weigern uns, das Ergebnis zu akzeptieren, das am wahrscheinlichsten aussieht. Am nächsten Morgen wird ICH zu Kommandant Vandre gerufen. Als ICH sein Büro betrat, stand Myra Schneider bereits DA. SIE so ruhige US. Wie immer. Cadet Schneider hat ein Anfrage gestellt, sagt Vandre. Ein ungewöhnlich Anfrage. Außer SIE, mogtest du es erklären? SIE nickte. ICH mogte die Abschlussprüfung vorsehen. Nicht in einem Monat, sondern nächste Woche. ICH blinzelt. Das ist unüblich, sagt ICH vorsichtig. J.A. stimmte Vandre zu. Es ist unüblich. Es ist euch nicht verboten. Die Frage ist, warum? Myra submihen, den Kommandanten. Weil ICH hier nicht lange bleibe, als ICH muss. Nicht AUS Arroganz. ICH heb gelend, was ICH lernen wollte. Die sieht hier wohl wertvoll. Aber jetzt muss ICH weitermachen. Wohin? Fragt ICH. Es gibt an Akademien, an der Trainingsmethoden, an der Species, von denen ICH lernen kann. SIE machte ein Pause. Auf der oder sagen wir, Stillstand ist Rückschritt. ICH will nicht stillstehen. Vandre so SIE langen. Den lächelt auch. Es war das erste Ecklächeln, das ICH auf seinem Gesicht gesehen hat. Du erinnerst mich Gemanden, sagt Olesa. Gemanden, denn ICH will violent gern kanti. Och SIE wollte nicht stillstehen. Och SIE hat die Academy wohl zeitig verlassen. Aus stand auf. SIE wird ein der besten Kommandantinnen, die Allianz hat. Myra nickte. Kein Überraschung, kein Demut. Infäsch anerkennen eine Tatsache. ICH wird den Anfrage genehmigen, sagt Vandre. Unter einer Bedingung. Welche? Du musst ein letzte Herausforderung bestehen. Nicht gegen Kadetten. Gegen mich. ICH erstatt. Der Kommandant. Gegen ein Kadetten? Das war BSBLOs. Aber in seinem Blick lag etwas, das ICH nicht juten konnte. Respekt? Neugier. Viel leicht beides. Myra seinen. Gesicht blieb ausdruckslos, aber ICH so ein kleines Funkeln in ihren Augen. Nicht Herausforderung. Nicht Angst. Etwas anders. One, fragte SIE. Jetzt, sagt Vandre. Wo Jinjenza Trainingshau. Die Natrik verbreitet sich wie ein Laufjuhr. Als wir ankamen, waren bereits Dutzend Kadetten und Ausbilder versammelt. Dorn stand in der Öztenreihe, die Arm verschränkt. Lara neben ihm angespannt. Wartend. Der Kommandant und Myra betreten den Boden. War zu groß, erfahren, ein Veteran an solche Kampagnen. SIE war 6 groß, 62 Kilograms, ein Kadett in AUS eine Klasse Welt. Die Halle war still. Vandre so SIE. Du hast die keine Regel geholt. SIE gilt euch hier. SIE nickte. ICH weiß. Gut. Aus senkte sich insane Kampfholtum. Denn sag mir, was du gelendest. SIE bewiegt sich nicht sofort. SIE stand DA, MIT dies geduldigen still. Die ICH jets kanti. SIE bio backed. SIE mass. SIE wartet. Den lächelt SIE. Diocese klein lächeln, das ICH schon einmal gesehen hat. Das Lächeln, das mir mehr Angst macht die als Jets brüllen. Kommandant, sagt SIE Leser. ICH Hoff, SIE sin Barrett.
dann bewegt SIE sich. Nicht auf ihn zu. Nicht weg von ihm. SIE bewegt sich in einem Bogen. Testit sein Reaction, sein Fussebait, sein Gewichtsverlegung. Folgt ihr MIT den Augen, dreht sich MIT, blieb ruhig, dann griff an. Ein schneller, kontrollierte Vorstos, genor dosiert, nicht zu verletzen, sondern zu testen. SIE which AUS, Abernap. Sein Hand streifte ihre Schulter. SIE nutzte den Kontakt. In einer fließenden Bewegung dreht SIE sich in seinen Griff hinein, nutzte seinen eigenen Schwung, in AUSDEM Gleichgewicht zu bringen. Für einen Sekundenbruchteil stande und sich die. Dann stabilisiert aus sich. Seine Öffnung sägte sich. Auch trat Zurich, new Format, MIT einem Ausdruck auf dem Gesicht, den ICH noch nie gesehen hat. Überraschung und Respekt. Gut, sag auch, sehr gut. SIE kämen wieder zusammen. Diesmal schneller, intensiver. Der Kommandant sägte Techniken, die ICH nicht kannte. Mehrere Passage, fan Gegenmittel, schaff new Winkel. Es war kein Kampf mehr. Es war ein Dialog. Ein Conversation in Bewegung. 2 Minuten Virgingen. 3, 4. Die Halle war absolut still. Dann, in einem Moment, den keine von uns kommen sah, endet meine Taktik. SIE hört auf, auszuweichen. SIE trat vor. Direkt in sein Reichweite. Direkt in sein Angriffsfläche. Auch reagiert instinktiv. Ein Griff, ein Hebel, ein Kontrolltechnik. Aber SIE war nicht die, wo auch SIE erwartet. SIE war tiefer, nah, in einem toten Winkel, den sein Körper nicht abdecken konnte. Und für einen Moment, nur einen Moment, stande die, unbeweglich. Ihre Hand in seiner Seite, wo ein tödlicher Schlag hat sein können. Dann trat SIE zurück. Die Halle explodiert. Nicht in Lahm, in absoluter, vollkommener Still. Niemand wusste, was gerät gesehen hat. Von drei stand die, regungslos. Dann, langsam, begann zu lächeln. Dasselbe Lächeln war vorhin im Büro. Du hast gewonnen, sagte Leser. SIE schüttelte den Kopf. ICH habe überlebt. Das ist nicht dasselbe. Du hattest mit toten können. In diesem Moment. J.A., sagte SIE. Aber das war nicht das Yell. Oh, nickte. Nein, das Yell war zu sagen, was möglich ist. Also SIE, du bist bereit. SIE verbüht sich leicht. Nicht unterwürfig, sondern respektvoll. Dank, Kommandant. Als SIE die Halle verließ, folgten Augenblicke. Dorn trat vor, als SIE in Vorbeugung. SIE blieb stehen. ICH heb noch ein Frage, sagte J.A. Du hast gesagt, 50 Kilogramm sind nicht gegen einen Braunbären. Was ist MIT 2 in 30 Jahren Kampferfahrung? SIE dacht einen Moment nach. Dann lächelt SIE. Och no ein Problem. Un Problem kann man lösen. SIE ging weiter. Dorn sah nach. Lara kam zu ihm. Was denkst du? fragte SIE. ICH denk, sagte langsam, dass die Galaxis gerät etwas bekommen hat, das SIE nicht erwartet hat. Was eine Erinnerung daran, dass die gefährlichsten Dinge oft die sind, die man nicht kommen sieht. Am nächsten Morgen verließ Myra Schneider die Valdari Academy. Kein Großverbsgebung, kein Reden. Einfach ein letztes Nicken in Richtung der Kadetten, ein letzter Blick zur Trainingshalle. Und dann war SIE weg. Aber ihr Jeskich blieb. SIE wurde ausalt in den Kanten und Korridoren, in den Trainingshallen und Quartieren. Die Kadetten, die gegen den Kommandanten gewonnen hat. Die Frau von einer Klasse Freewelt, die gesät hat, das Klasse nicht MIT groß getan hat. ICH denk auf den SIE. An ihr Wort über Braunbären und Biathlon und 40 Jahre Metzgerei. An ihr Art, Problem zu lösen, statt gegen SIE an zu kämpfen. An ihr Lächeln, das mehr Angst machte als jeder Gegner. Die Galaktische Allianz hat der oder ein Klasse 3 Einstufung gegeben. SIE hatte noch ein Dikte gemessen, Muskelphase Zusammensetzung, Reaktionszeit. SIE hatten als gemessen, no nicht das, was wirklich salty. Hinter den grünen Augen einer Frau AUSDM Schwarzwald hat etwas gewartet. Etwas,
Das 10.000 Jahr Jubiläum auf einer Todeswelt-Mädchen hatten. Etwas, das sich weigert, das wahrscheinlichste Ergebnis zu akzeptieren. Und jetzt war es die draußen. Unterwegs zur nächsten Herausforderung. Zur nächsten Akademie. Zum nächsten Problem, das gelöst werden muss. Die Galaxis wird sich darin gewohnen müssen. 6 Monate nach meiner Schneiders Abreise saß ich in meinem Quartier und überprüft die neuen Aufnahmelisten für das nächste Semester. Die Valdaria Academy hat sich verändert. Nicht dramatisch, aber spürbar. Die Trainer sprechen anders über ihre Methoden. Die Kadetten trainieren anders, mehr Fokus auf Anpassungsfähigkeit, weniger auf Rohkraft. Die keine Regel gelten mehr noch. Aber die Kadetten schienen zu verstehen, dass nicht und stark kein Gegensatz sein mussten. Mein Communicator something. Ein Nachricht von Kommandant Vandre. Komm in mein Büro. Es gibt etwas, das du sehen solltest. Als ich eintritt, stande vor einem holographischen Display. Darauf liefen Aufnahmen von einer anderen Akademie. Ich erkannte das Symbol der Thrakia, eines Spießes, die für eine Extremkampfausbildung bekannt war. Auf diesem Boden kämpften zwei Gestalten. Ein war ein massiver Thrakia, doppelt so groß wie ein Mensch. Die Ende, SIE ist es, sagt Vandre Leser. Myra Schneider bewegt sich auf dem Display. SIE kämpfte gegen den Thrakia mit derselben ruhigen Precision, die ICH von erkannte. SIE, which US, nutzte sein Dynamik gegen van Winkel, die nicht existieren sollten. Der Thrakia wird langsamer, frustrierter. SIE blieb ruhig, geduldig, wartend. Dann, in einem Moment, denno SIE so, schlug SIE zu. Ein einziger, perfekt platzierter Angriff. Der Thrakia ging zu Boden. Die Aufnahmen diet. SIE hat eine Abschlussprüfung in der Thrakia Academy bestanden, sagt Vandre. MIT Auszeichnung. Die Thrakia haben ein Trainerstipendium angeboten. ICH steht auf das Display. SIE wird Trainerin. SIE wird die Thrakia lehren, wie man gegen kleinere, schnelle Gegner kämpft, wie man sich anpasst, wie man problemlos das SIE niederzukämpfen. Oh, lächelt. Die Thrakia, die Spießes, die für eine reine Kampfkraft berühmt ist, lassen sich von einem Menschen AUSDM Schwarzwald trainieren. ICH was nicht, aber ICH lag oder stonen sollte. Es gibt noch mehr, sagt Vandre. Rief ein Ende Detail auf. Bericht über ihr sieht hier. Über und über das, was SIE gelen hat. ICH las. SIE schrieb über die Starken der verschiedenen Spießes, über ihre Kampftechniken, über ihre Denkweisen. SIE analysiert wirklich Sorgschluss. Und am Ende stand etwas, das mich tief traf. Die Valdaria Academy hat mir gesagt, dass stark viel Vormen hat, das groß nicht aus ist, dass die gefährlichsten Kämpfer nicht die sind, die am hartesten zuschlagen, sondern die am schnellsten lohnen. ICH dank allen Kadetten und Ausbilden für die Lektionen. Besonders Kommandant Vandre und Kadett Cale Thorn, die mir gesagt haben, dass Vorurteile die einzigen Gegner sind, die wirklich unbesiegbar sind, wenn man SIE nicht herausfindet. ICH las die Wort Dremel. SIE hat dich erwandt, sagt Vandre. Das tut SIE nicht oft. ICH nickte. SIE ist etwas Besonderes. SIE ist der Beweis für etwas, das wir all übersehen haben. O lente sich zurück. Die Galaktische Allianz klassifiziert Spießes nach physischen Merkmalen. Noch in Dikti, Muskelmasse, Reaktionszeit. Wir haben vergessen, dass der wichtigste Faktor nicht im Körper sitzt. Outtippte gegen sein Schlaf. Sondern hier. Und hier. Gegen sein Hers. Die Menschheit hat uns daran erinnert. In den folgenden Monaten verbreitet sich Myra Schneiders Jeskic Weito. SIE words a legend in mehreren Akademien. Nicht weil SIE die stärkste Kämpferin war, das war SIE nahe. Sondern weil SIE sagte, was möglich ist, wenn man nicht aufhört zu lernen, sich anzupassen, weiterzumachen. Dornwegs absolviert sein letztes Jahr mit Auszeichnung und trat eine Spießelinheit bei. Schrieb mir einmal, ICH denk auf einen Rennsatz, 50 Kilogramm sind nicht gegen einen Braunbären. Jetzt, wenn ICH wo einem Problem steht, fragt ICH mir,
Ist das ein Braunbar? Oder no ein Problem, das ICH lösen kann. Lyra word traineren für gemischt Kampftechniken und integriert viel von Mars Methoden in Rennunterricht. SIE sag bei einer Abschlussfeier. Die Bestlection, die ICHJ Gellenhab, kam von einer Frau, die halb so groß war wie ICH und doppelt so viel was. Und ICH blieb in der Academy, word Ausbilder für einen Kadetten. Jed Semester ausalt ICH die Jeskich von Meierschneider. Nicht als Helden Geschickti, SIE hat das gehasst. Sundern als Erinnerung deren, dass die gefährlichsten Gegner oft die sind, die man nicht kommen sieht. Das Class 3 nicht bedeutet, was wir dachten, dass eine Frau USDM Schwarzwald MIT 62 Kilograms und grünen Augen die gesamte galaktische Allianz zusammen denken bringen kann. Ein Jahr später erhielt ICH eine Nachricht. Keine Absenderkennung, no ein kurzer Text. Bin jetzt auf der nächsten Academy. Die Drosen sind faszinierend. SIE kämpfen im MIT bei Armen und haben ein wohlgehendes Verständnis von Hebeln. Learn viel. Denken dich. MS. ICH lächelt. SIE lernt immer noch. SIE passt immer noch. SIE holt nie auf. Irgendwo die draußen, auf einer anderen Station, bei einer anderen Species, saß Meierschneider und visualisiert die erst 10-12 Sekunden eines nächsten Kampfes. Und irgendwo die draußen werden wohl Kadetten lernen, dass Class 3 nicht bedeutet, was SIE dachten. Die Galaxis hat sich verändert. Nicht durch ein Großschlacht oder einen historischen Vertrag, sondern durch eine Frau, die sich weigert, das wahrscheinlichste Ergebnis zu akzeptieren. Eine Frau, die versteht, das Problem die sind, gelos zu werden. Eine Frau USDM Schwarzwald, die der Allianz sagte, dass die gefährlichste Waffe nicht im Muskel sitzt, sondern im Geist. ICH schaltet meinen Communicator AUS und Jingser Trainingsau. Die neuen Kadetten warteten. ICH wird ihnen Hut nicht beibringen, weil man kämpft. ICH wird ihnen beibringen, weil man denkt, weil man sich anpasst, weil man problemlos. Und man wird ICH ihnen von einer Frau erzählen, die das als besser konnte als jeder andere. Von Meierschneider, 62 Kilograms, Class 3 Welt, unvergessen.